Dia yang zaman English, duduk kat rumah dekat tengah-tengah, ada besar garden dia, ada kuda. Dia yang duduk dekat farm tau, macam ada rumah sebuah. Right. Mesti macam tu kan? Yeah, something like that. And then dia macam English tea, minum pun macam gitu. Ada Vintage style. Hai, Assalamualaikum and welcome back to YouTube channel Aisya and FI.RE. So, Isma macam biasa your host today. So, hari ni kita nak kupaskan lagi topik yang best. Ikut trend lah kan, asyik kupas topik financial je tapi related. So don't worry, kita still di landasan yang sama. Hari ni macam biasa, Isma and Aisya. Okay, so Aisya, sekarang ni kan trend terbaru, terkini, galas baju kat belakang. You tahu tak apa? Tahu, old money. So sekarang hari ni kita nak bercakap tentang topik old money. So what do you think? For me, the trend tu is a trend lah. Faham? Kita pun buat marketing kan, so it's just a hook. But I want to take the old money context in the angle of a woman dalam edition women and wealth. So what do you think about old money, Aisya? Sebenarnya apa old money ni? Boleh you elaborate more? For me personally, old money is a mindset and also it's a value that was passed down from the previous generation to us. Dulu old money ni macam era-era macam ni tau, dalam kepala otak I. Dia yang zaman English, duduk kat rumah dekat tengah-tengah, ada besar garden dia, ada kuda. Dia yang duduk dekat farm tau, macam ada rumah sebuah. Right. Mesti macam tu kan? Yeah, something like that. And then dia macam English tea, minum pun macam gitu. Ada vintage style. Betul tak? Dia vintage? very classic. Very classy. Dia bukan very classic. Dia classic and also classy. But I think in the context of the trend, so kita nak separatekan the old money way and the old money and trend. Bagi I, yang old money trend tu macam they are trying to fake it till you make it kind of thing lah. Nak nampak kaya kat luar. Tapi in women and wealth, our culture has never been about what's outside. Kan? Women and wealth punya trend adalah what's inside. Because dalam tu yang buat you kaya sebenarnya. Bak kata pepatah Melayu, kaya jiwa dan kaya mindset. Because these are things that equates to our transformation. Kalau transaction base, yang old money trend tu, dia more of transaction base. Kan, dia pakai jam apa, dia bawa kereta apa dengan sweater tengah panas kepala dia. Lepas tu, old money ni, let's take it into the context of women and wealth. First, it's the legacy that has been passed down to you. I want to share a little bit about my legacy, the old money way. My grandmother, she never left behind any pusaka. Sebagai seorang cucu perempuan yang pertama, tengok kawan-kawan I bila dia dapat peninggalan harta pusaka nenek dia, emas, gelang emas, cincin emas, rantai emas. I never got those, and it was never a problem to me because for me, harta I boleh cari lah. But the legacy, the old money legacy that my grandmother secara tak langsung, my arwah one passed down to me, was English language as a legacy. See, when I think back, right, the old money thinking, she had an old money thinking whereby if I cannot make my generation rich through wealth, I'll make them rich through their mindset. So my grandmother had always emphasized on the importance of reading, writing, education lah was always her core. And I remember growing up, she would talk to me in English. And it's second nature tau to me. Sekarang ni kalau I bergaduh terus nak macam tu, I terus English dulu. Tapi kalau tak, rempit lah keluar kan. Even now that with my mom, I'm also leveraging on English. And when we talk in Women and Wealth, it's English. And then with my kids, diorang punya second nature sekarang, English. Mother tongue dia memang English. Bertekak dengan I pun English. So itulah old money punya, orang kata, you punya generation, right? Our old money punya legacy. So for me, old money is a legacy. Now what about you? What about your old money legacy that you can, dari segi mindset mungkin, from the generations before you? For me actually, apa yang legacy mak I turunkan adalah bersangka baik. Whatever happen dekat dalam dunia ni, dekat you kena bersangka baik. Semua orang tu dijadikan baik. Memang Allah cipta manusia tu sebaik-baik manusia, cuma ada segelintir yang menyebabkan dia jadi kurang baik. Kurang baik lah. Kalau bahasa I jahat betul. Tapi you lagi elok lah, Masya Allah. Sebab semua orang memang nature dia memang dari kecil dia kain putih, right? So who are you untuk judge dia jahat? Faham. Tapi maybe disebabkan faktor-faktor sekeliling, environment dia yang membentuk dia jadi kurang baik pada I lah. So mak I memang menerapkan we all adik-beradik bersangka baik dengan semua orang. That is an old money mindset, right? Because if you're someone yang macam I kan, I tak diajar untuk bersangka baik. I every time jumpa orang je, I skeptical gila. I analyse, I diam, I preserve diri I perhatikan dia ni.
and then I akan ada judgement I. So I bukan macam gitu I punya mindset. But that is a perfect example of old money, because you are what you think of others and you are the way you think. So kalau you natural, you punya SOP bersangka baik, banyak peluang akan datang. Whether peluang tu baik ke tidak, doesn't matter, right? Because there is always goodness in every opportunities as well as setback. Tapi kan, okay, contohlah kita bercakap tentang, sebab kita version woman and wealth, right? So old money, kalau dalam version woman and wealth sendiri, apa yang you rasa? What you think? Kalau you tengok kan, tadi you cakap pasal your mom, I cakap pasal my grandmother. The old money tu sebenarnya bermula nurturing dia dari wanita dalam konteks women and wealth. So whoever that we are today, kita tak boleh ambil remeh, ambil ringan. Sebab orang kat generasi seterusnya ni, whether anak sendiri atau anak saudara, dia tengah melihat. So kita kena tahu as a woman, kita kena tahu our power, because in women lies the nurturing punya habits, right? Macam mana kita nurture dia, our pergerakan, our attitude, our mindset, the way we think, dia akan mendatangkan peluang kewangan kepada kita dan juga generation yang kita tengah membentuk ni. So kita tak boleh kata old money dari konteks just labels yang kita pakai. It's also the legacy family you adalah teruskan bersangka baik, dan generation seterusnya pun akan sama. Generation I, kalau through language is English. Sekarang anak-anak I tengah masukkan Mandarin. Jadi generation seterusnya, mungkin kita tak bagi dia harta dari segi wang ringgit, tapi kita bagi dia tools dan kita equipkan dia untuk dia buat duit dari segi skills yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sebab let's talk about old money yang sekarang punya trend ni, about what you wear, kan, macam more to materials, very, I would say, kosong. Is it sebab biar apa asal bergaya? Tak kisah pun, I mean subjective kan. Tapi if you ajar, if you as someone, because these people yang tengah buat trend old money ni, they are someone, betul tak? Dia ada very strong social media presence. So if you use your social media presence to be so shallow, what you are teaching to your followers kan, yang memang betul rapat ikut you adalah it's okay kot dalam jiwa kosong bodoh, kan, minta maaf, tapi luar nampak bergaya. Macam against what we're teaching in women and wealth. For us in women and wealth, kat luar nampak biasa, tak apa, biar dalam kaya, because dalam kaya ni boleh buat duit lagi, dan you boleh cantikkan or upgrade yang dekat luar if you want to. So we fix, it's always about the internal kena kuat. Tak nak orang kata tin kosong, tapi luar macam coverkan tin kosong tu dengan all the designer stuff so that you look powerful. What's the point of looking powerful outside, but inside sikit je jentik, puff, berkecai. So alright, tadi kita dah your legacy, my legacy, right? So your legacy is education. So I simpulkan lah, education, right? My part is sangka baik, which is intertwined dengan education, betul tak? Sebab bila you educated, atas ni you boleh bentuk, you ada critical thinking. Kalau peluang yang jahat tengah berlaku, orang kejam kat you, Isma, kan, macam-macam orang buat kat you, tapi sebab you educated, you ada isi, you berisi, bukan physically. Maksud I macam you have this knowledge and intelligence, emotional and IQ ada, EQ ada, sebab tu you mampu bersangka baik. Cuba you terbalikkan, kalau you lack education, adakah you mampu untuk bersangka baik the way that you are now? Boleh ke? Rasa kurang lah. Dia akan jadi kita lebih based on emotion punya react. So whatever happen tu, kita akan react based on kita punya emotion. Based on what we know, kan? Because you don't know what you don't know, betul tak? Ya, dia tak fikir di sebalik dia. Tapi once kita ada education, so dia akan fikir banyak, fikir baik. Itu yang kita dah cakap, you dari you punya grandmother, right? I daripada I punya mak. Tapi sekarang ni, apa first step untuk kita sebagai woman fikir tentang old money? Step-step yang perlu kita ambil. What do you think? So I visualize Princess Diana. Nak bagi faham analogi, Princess Diana adalah orang macam kita, rakyat biasa. Just so happen that dia kahwin dengan seorang putera. And when she got married to a prince, she didn't really bring the culture of royalty with her, right? Dia still embrace jiwa kerakyatan. That elegance and softness you can see, sebab dia sendiri as a person, sebelum dia jadi seorang royal, dia memang berjiwa rakyat, dan dia ada that elegance and softness. So as a woman, in women and wealth, we want to embrace that understated elegance, whereby it's not so much, yes, Princess Diana, she wore all the best clothes and all the designer things and the pearls and whatnot, tapi you kena tengok dari gerak kerja dia tau. Dia tolong orang susah, dia seorang yang penyayang. Semua tu boleh ke pemakaian tunjuk yang you begitu? Tak. Dia dari jiwa tau. Kita yang tak related dengan Princess Diana ni pun kita boleh still feel her softness. I think macam aura, is it aura or vibe? Yes, all money is a vibe, is an aura. You can fake it. You pernah jumpa orang kampung, minta maaf, orang-orang yang belagak kaya, memang dia kaya, tapi sebab jiwa dia sebegitu, dia letaklah emas ke Rolex, tetapi KG tetap KG lah. Betul, I pernah dengar lah KG tu. Bukan nak mengkeji KG, sebab I pun rempit.
All money is a vibe and aura. You cannot fake that tau. You cannot make it. You letaklah apa designer kat luar pun, tapi bila orang bercakap dengan you, it's the energy that you pass on. So all money is elegance through the vibe and aura and energy that you pass on to the people that you are touching lives. Dari segi konteks women and wealth, all money, when you are bogged down with so many financial problems, you rasa aura yang you project, energy yang you project tu, orang boleh rasa tak yang you tengah serabut pasal kewangan sekarang? Boleh kan? Kita buat banyak gila seminar, kita boleh rasa orang tu bila dia sembang kencang. Ingat tak baru ni orang tu cakap, recently lah kita buat event, lepas tu kita jumpa someone, dia kata, oh I dah ada duit, I dah ada business letup, I ada ni, I tu, I ni, I just nak belajar investment je. Semua dah ada. Semua dah ada. Dari situ je dia dah bagi I vibe kau ada masalah kewangan. Sebab orang yang berduit, all money, dia tak akan cakap dia ada duit. Orang yang all money that I have met in my entire life, dia super humble. Jadi all money ni dia intertwine dengan being humble, dengan humility. But the people that we met yang ada masalah kewangan, itu first kali aura yang dia project. You boleh cakap, but I don't judge you based on what you say. I judge you based on your aura and your vibe. Benda tu memang kekuatan kita orang, women and wealth, kita boleh tahu dia ni ada masalah. So I agree yang bab tu, sebab I pernah tengok selalu fake-fake ni, dia akan pretend dia sangat kaya and sangat okey. Sangat okey. And dia sembang letup dengan material yang ada di sekeliling dia. But kalau orang yang all money ni, I tengok kalau pergi market pun nat-nat kan, relax je. Dia pakai spa. Tapi dia pakai pakai jam Rolex. Tapi lain kan vibe dia. Energy, all money dengan aura tak boleh fake. Itu memang natural. Energy is a currency. Tapi yang I perasan lah, kalau orang betul-betul all money ni, dia memang humble. Dia tak show off tau. Itu yang baru I tahulah, I realise lah. Bila ada trend ni, tiba-tiba digembar-gemborkan dekat tengah jalan lampu bintang tu kan. I think kita punya kelebihan dekat Women Wealth, because we meet so many women yang kaya, yang tak kaya, yang acah-acah kaya. Tak kisah. It's not about whether you kaya ke tak tau. Because at the end of the day, I uphold, kaya tu tak boleh bawa masuk kubur. Kaya tu kaya jiwa boleh bawa masuk kubur, dan kaya jiwa tu lah kita akan dinilai dekat hari pembalasan. So kalau you sekarang nak gibang, you pakai bag apa, ada orang yang lagi kaya dari you. Tapi kalau kaya jiwa, it's about, you know, your authenticity and the elegance, the soul, the richness of your soul, macam Princess Diana contoh, ataupun women-women yang kita pernah dalam our cohort 1 sampai sekarang cohort 8 insyaAllah, yang memang all money vibe, we can tell. Kan kita dah berapa ratus student kita coach, berapa banyak corporate kita dah pergi bercakap, event kita dah bercakap, kita boleh rasa vibe tu. Vibe you tak boleh tipu. You pakailah apa pun, kita boleh. Your first currency is your energy. Yang tu I betul-betul agree. Tadi you dah bagi tahu, you bagi contoh Princess Diana, right? Lepas tu memula education, lepas tu kena jadi elegant, classy. Ada point lagi, one more point yang you boleh tambah untuk kita tentang all money ni? All money dalam konteks Women and Wealth, why kita betul-betul pegang Women and Wealth, kita jaga siapa yang masuk program kita, ada certain criteria yang kita dah pernah reject, because kita betul-betul jaga quality. All money is not about quantity. All money is about quality. The quality of the person or the woman that you are becoming. If you pandang remeh, you rasa macam financial literacy education ni macam it's okay lah, it's just I kena belajar ke tak apa, I dah memang auto kaya sebab I kerja. All money dia tak bekerja. All money dia generational wealth. Oh, dia maksudnya memang dia tak kerja. Generational wealth ni bermaksud harta 7 keturunan tak habis. Ya. Oh, tapi tu macam mana dia nak? Kalau dia tak kerja, okey contohlah, dia kerja, your grandma, so dia dah pass dekat you, dekat mak you. So mak you dah keturunan yang kedua, right? Generational wealth, dia tak pass harta tau. So dah dia pass dekat mak you, and then you. Maknanya 5 lagi, takat 5 je ke? Sebab tu setiap generation dia tak boleh rasa macam dia kaya. Setiap generation dia tak boleh rasa, oh generation before this dah kaya, so aku akan auto kaya. You kena faham, the first generation tu, contoh macam Wan, dia memang cikgu je, dia tak kaya, tapi dia kaya ilmu. So bila dia turun dekat my mum pun tak ada bagi I apa-apa pun, tapi mak I dari kecil, mak I ibu tunggal kan, dia memang sanggup bergadai kredit kad hutang semata-mata nak anak-anak dia 4 orang ni belajar. And I nampak benda tu dekat I. So the first thing yang I buat, I tak kejar harta sangat, I kejar ilmu dan nak panjangkan ilmu. So generational wealth ni adalah someone yang dia prioritaskan apa. Kalau you prioritaskan harta, apa nak kena tunjuk kat orang, keturunan you semua akan begitu. Oh, sustainable ke? Tak kan? Tu yang menjadi kejadian pinjam sebab nak nampak kaya, FOMO, orang tua ada ni, nak berlumba je. Tapi kalau you berlumba ilmu, kalau ilmu tu berkat, dia akan mengalir. Dan setiap generation you boleh hidup in their own way. Tak perlu nak figure things out in the harta way, but rather dengan ilmu ni you boleh cek makan. Cukup lah, berkat. Cukup kan? Betul. Sebab kalau harta ni kan, yang I tengok lah pengalaman, walaupun you banyak harta, you akan menyebabkan ada konflik. Ya, bergaduh
dua pecah belah. Kita nampak kan? For me, all money is being comfortable with what you have, also having a very rich mindset, because we realise tak ramai orang ada mindset begitu. Cuma ramai orang dia suka gebang sembang. That's not women and wealth lah. Women and wealth, kita nampak satu pattern wanita-wanita dalam women and wealth ni sangat humble tapi berisi. So we work with that. We prioritize quality at the end of the day, not quantity. So yeah, that's all money, women and wealth version. So lastly kan, kita dah tutup lah tentang all money ni. I nak last word all money daripada version woman and wealth tu sendiri. For me, at the end of the day, education is all money. Sebab tak ramai orang kalau berduit pun dia nak belajar. Jadi education tu sangat mahal. You berduit pun kalau you tak nak belajar, you tinggi IQ je. Tapi EQ pun kena balance juga. And when it comes to personal finance, we see IQ and EQ have to walk in tandem. Dia berjalan serentak. Because 1 plus 1 is 2. Tapi dalam personal finance, 0 plus 2 pun can be 2. 1.5 plus 0.5 pun can be 2. So you tak boleh nak rasa diri you betul because you really don't know what you don't know. That's why it's so important to seek for financial literacy education. And here we are, Women and Wealth. We make and craft bespoke financial literacy education programs exclusively for women like us and women like you, supaya dia lebih tailor-made kepada apa kehendak dan kemahuan wanita today, the all money way. So thank you so much Aisya. Hari ni input kita best sangat. All money. I pun dapat pencerahan. Aisya punya all money, education, my part is bersangka baik. Kita jumpa lagi. Last word Aisya. Join us at our final Women and Wealth Mastery this 28 December Saturday at Bousteador, Mutiara Damansara. Grab our final call, womenwealthworkshop.com.my. For collaborations, email us at marketing@aisyarahman.com. Jangan lupa share, subscribe, komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.